హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. మీరు మా ఛానల్ని మొదటిసారిగా చూస్తున్నట్లయితే మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. మా వీడియోస్ని వీక్షించండి. రీసెంట్గా మేము iPhone 13ని పర్చేస్ చేసాము. మొబైల్ ఎలా ఉంది అండ్ మొబైల్తో పాటు ఏమేమి వచ్చాయో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. iPhone 13ని మేము ఫ్లిప్కార్ట్లో పర్చేస్ చేసాము. చూస్తున్నారు కదా, ప్యాకేజ్ చాలా నీట్గా వచ్చింది. సో ప్యాకేజ్ ఓపెన్ చేస్తే అందులో ఫస్ట్ బిల్ ఉంది, దాని తర్వాత మొబైల్ ఉంది. ఇది iPhone 13 మొబైల్ బాక్స్. ఇక్కడ సైడ్లో ఎల్లో కలర్లో బార్ కోడ్లో సమ్ లెటర్స్ ఉన్నాయి, iPhone 13 అని. బాక్స్ బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి మనం ఏ మోడల్ తీసుకున్నామో బాక్స్లో ఏమేమి ఉన్నాయి, మొబైల్ యొక్క కలర్ అండ్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ, ప్రైస్ డీటెయిల్స్ అనేవి బ్యాక్ సైడ్ మెన్షన్ చేసి ఉన్నాయి. బాక్స్కి బోత్ సైడ్స్న సెక్యూరిటీ స్కాన్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ అని 2 స్కాన్ స్టిక్కర్స్ ఉన్నాయి. మేబీ దిస్ ఈస్ ఫర్ సెక్యూరిటీ అయి ఉండొచ్చు. మనం మొబైల్ని ఓపెన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆ స్కాన్ స్టిక్కర్స్ని రిమూవ్ చేయాలి. స్కాన్ స్టిక్కర్స్ని రిమూవ్ చేసిన తర్వాత గ్రీన్ కలర్లో యారో మార్క్లో ఇంకో స్టిక్కర్స్ ఉన్నాయి. మనం మొబైల్ని ఓపెన్ చేయాలంటే వాటిని కూడా రిమూవ్ చేయాలి. హియర్ ఈజ్ అవర్ iPhone 13. మేము తీసుకున్నాము స్టార్లైట్ కలర్ అండ్ ఇది స్టోరేజ్ కెపాసిటీ వచ్చేసి 128 GB. మొబైల్ కలర్ అయితే చాలా బాగుంది. మొబైల్ బాక్స్లో మొబైల్తో పాటు USB-C to లైట్నింగ్ కేబుల్ ఇచ్చారు. దీని అడాప్టర్ వచ్చేసి మనం సపరేట్గా పర్చేస్ చేసుకోవాలి. అండ్ యూజర్ మాన్యువల్ లాగా ఒక చిన్న డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది. అందులో ఒక iPhone స్టిక్కర్ అండ్ సిమ్ని ఇన్సర్ట్ చేయడానికి పిన్ కూడా ఉంటుంది. మొబైల్ స్క్రీన్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా వైట్ స్టిక్కర్లా ఉంటుంది. ఇప్పుడు దాన్ని రిమూవ్ చేద్దాం. మొబైల్ స్విచ్ ఆన్ చేసి ఎలా ఉందో చూద్దాం. స్విచ్ ఆన్ చేసిన వెంటనే హలో అని డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్లో వస్తుంది. హెలో స్క్రీన్ని పైకి స్వైప్ చేస్తే లాంగ్వేజ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోమని వస్తుంది. మేము ఇంగ్లీష్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. తర్వాత సెలెక్ట్ యువర్ కంట్రీ ఆర్ రీజన్ అని అడుగుతుంది. సో మన కంట్రీని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ స్క్రీన్ వచ్చేసి మొబైల్ని సెటప్ చేసుకోవడానికి. మనకు కానీ ఓల్డ్ iPhone ఆర్ iPad ఉంటే ఈ న్యూ మొబైల్కి నియర్గా తీసుకొస్తే సెటప్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ మాన్యువల్గా కూడా సెటప్ చేసుకోవచ్చు. మేము మాన్యువల్గా సెటప్ని స్టార్ట్ చేసాము. నెక్స్ట్ స్క్రీన్లో రిటర్న్ అండ్ స్పోకెన్ లాంగ్వేజెస్ అడుగుతుంది. బై డిఫాల్ట్ అది ఇంగ్లీష్ని తీసుకుంటుంది. మనకి వేరే లాంగ్వేజెస్ ఏమైనా కావాలంటే కస్టమైజ్ సెట్టింగ్స్లో చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. మొబైల్ని ఫర్దర్గా సెటప్ చేసుకోవడానికి వైఫై నెట్వర్క్ని చూస్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ వైఫై కానీ లేకపోతే మ్యాక్ ఆర్ పీసీకి మొబైల్ని కనెక్ట్ చేయాలి. మేము వైఫైకి మొబైల్ని కనెక్ట్ చేసి మొబైల్ని సెటప్ చేస్తున్నాము. ఫేస్ ఐడి అండ్ పాస్కోడ్ని క్రియేట్ చేసుకోమని అడుగుతుంది. ఓల్డ్ మొబైల్ నుంచి న్యూ మొబైల్కి డేటా అండ్ యాప్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ని చూపిస్తుంది.
ఇదండి ఓవరాల్ ఐఫోన్ 13 స్టార్ లైట్ కలర్ 128GB. కలర్ అయితే చాలా బాగుంది. వెయిట్ కూడా లెస్ వెయిట్ కంపేర్ టు ఐఫోన్ 11. నేనైతే ప్రజెంట్ ఐఫోన్ 11 యూస్ చేస్తున్నాను. దాంతో కానీ కంపేర్ చేస్తే ఈ ఐఫోన్ 13 అనేది లెస్ వెయిటే ఉంది. కెమెరా క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది. ఈ మొబైల్లో సినిమాటిక్ మోడ్ అనే ఒక స్పెషల్ ఫీచర్ ఉంది ఫర్ క్రియేటింగ్ వీడియోస్. అదైతే చాలా బాగుంది. ఐఫోన్ 13 స్టార్ లైట్ కలర్తో పాటు మేము బ్లూ కలర్ ఐఫోన్ 13 కూడా పర్చేస్ చేసాము. దాన్ని కూడా ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నాను, చూడండి. ఈ ఐఫోన్ 13 బ్లూ కలర్ కూడా చాలా బాగుంది. ఇది కూడా 128GB ఆఫ్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ. మా వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.